ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿರೂಪಕ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್. ಟೆಕ್ಸಸ್ ಕನ್ನಡ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2.0 ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಶೋ ಸರಣಿಯ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಲಿಂಕಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಏನಿದು ತಾತ? ಓ ಇದಾ ಇದು ವಜ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಓ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ತರನಾ? Wait, what did you say? ಅದೆಲ್ಲ ಬರೇ ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. I will do that girl. ವಜ್ರ ಟ್ರೈಲರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಜಾನ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಏನಿದು ಕತೆ ಅಂತ ಕುತೂಹಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಸದಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸ್ಟಿನ್, ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯೇಗೋಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ TKSFF ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ TKSFFಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುದರ್ಶನ್ ಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಸುದರ್ಶನ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರು, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮಗೆ ನನ್ನ ತಂಡನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಜಾನು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾ ಇದು ನಾವು ಜುಲೈಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾಮನಾಥ್ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಅವ್ರು ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಹಿಂದೆ ಮುಂಚೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ವಜ್ರಾಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, VFX. ಸೊ ಇನ್ನು ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರ್ಯೂ. ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಆದಮೇಲೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೊಡ್ಡದು. ರಾಜ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಶೇಲಂ ರಾಜ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ಚಂದನ್ ಅವ್ರ ಎಡಿಟರ್, ಅವ್ರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾವಿನ್, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್. ಹೀಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮು. ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ರೋಹಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವಾನಿ. ಅಗೇನ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದೇ ಮೈಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ವೆರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್. ಆದಮೇಲೆ ರವಿ ಅವರು ಅಜ್ಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಮೂವಿ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಲರ್. ಆಮೇಲೆ ಜಾನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹೂ ಈಸ್ part of this panel. Again, John, he was like, he did for one day, he was like very spontaneous. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಲೈನ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ
John and Natasha, they're from Houston Actors Group. That's how I was part of that group, and so Houston is in Texas, so we are part of that group. Admele, yeah, Ram, of course, he also did, and Ram and Brandon, and then child artist Ibridare, Gautam and Janavi. So again, this is the whole team. Uh, yeah, Raj is joining, who is our music director. So yeah, Krishna, I think, do you want to add anything? Ram, if I missed anything, please. No, you've covered pretty much everything. Hi, everybody. ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗಲೇ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಆರ್ ಅ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಲಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇನ್ TKSFF 1.0. And part of that team is also here, as we see ರಾಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಹಿಗ್ ನಾನೇನ ಸುದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ in an institute that happened maybe 10-12 years ago, but it took a long time coming to actually come out with a movie. So please share your journey with us. Yeah, Kandita. So around 10 years ago, I did screenplay and direction course in New Jersey Film School. So big shout out to that. uh, uh, so yeah, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. It was kind of a small kind of one course, a couple of courses. ಅಲ್ಲಿ we did ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವಾಟರ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್. ವಿಮಿಯೋ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದು, since it's a part of a team, you have the students as a crew, and acting we got from New York film like circuit. So that won the best villain fest, the Water's Edge. But again, I wouldn't take a lot of credit for that, because you have a lot of supporting staff to complete that. But I learned a lot. ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅಗೇನ್, I did my graduation in engineering, which has nothing to do with films. So it was a kind of starting from a clean slate. Picture ನೋಡೋದು ಬೇರೆ, ತೆಗೆಯೋದು ಬೇರೆ. Yeah. So ತುಂಬ screenplay, also story, and what involves direction, and 24 crafts, as we call them. So ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭೂತಿ and experience. So apart from that, again, family happened. After that, I got married. So I thought I'll get back, but again, life happens. So you can't have everything in life. But anyway, so it was a long sabbatical, and when I moved to Houston for different reasons, again, I'll take the name of Houston, the acting group where John and Natasha are also part of. The intention of me to join that course was, I'm not really interested in acting, to build contacts. ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೆಳೆಯೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಫುಟ್ ಇನ್ ದ ಡೋರ್, know the people, so that you'll get a lot of talented people. Again, it's not one man's thing. You need a team to execute. So this is in brief about my journey. I would technically consider this as probably second after the New Jersey, but ಅದು ಅಮ್ಮಹ, it was more of acting and cinematography. I was helping Ram. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ yeah, this is kind of the journey. Yeah. Fantastic, fantastic. And part of the team, ಅಮ್ಮಹ ಟೀಮ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಲು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಾಮ್, ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ TKSFF 1.0 to 2.0? Oh, it's really nice, right? I mean, I'm very thankful for the TKSFF. It's really a beautiful platform and encouraging platform, and it keeps motivating you, right? ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನಂದು ಮೊದಲನೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದೇ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಡಾಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ TKSFF ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಡಾಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಜನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಐ ಮೂವ್ ಟು ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್. ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮಹ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನಹಿಗ್ ನಾನೇನ ಸದೃಶಂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ TKSFF definitely played a big role in terms of promoting my movies or promoting myself. So I'm always grateful and thankful for TKSFF, no doubt about it.
And journey ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ್ರಿಗಿನ ನಾನು ಸುದರ್ಶನ್ ವಿ ಬಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಮೂವಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸುದರ್ಶನ್. ಎನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಈ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿ nitty gritty detail, and he's been big support. And we wanted to do something big, not just sticking to short films. So I started Friends Funded Films. ಸೊ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೋದ್ಬಲದಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಜ್ಞಾನ ಸದೃಶಂ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 to 9 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So definitely, I mean, TKSFF is definitely a bigger part in terms of associating with, I mean, knowing people in US. First festival, it helped us in just connecting circle in Texas. But I'm very happy now TKSFF is across US. So yeah, definitely we are more keen to promote ourselves and take the help of TKSFF in our journey. And yeah, grateful and thankful, Krishna. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಕ್ರಾಸ್ US ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ರಾಸ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ, ಕೆನಡಾ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಯಾ ಟ್ರೂ. ಯಾ, ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು the horsepower that they have been able to generate for budding filmmakers is phenomenal, and the amount of entries that they are getting and the amount of enthusiasm people are getting from those entries to make their own movies. Because I was with a different team this morning, Akshamya team, that they were also saying that they watched movies of TKS 1.0 and they got inspired, saying we can do something like this, and then out they are with their own movie this year. So it's fascinating how TKSSF has been able to not only provide a platform for filmmakers that are a bit ahead of the curve, but also for the budding filmmakers that are thinking about making a movie and they don't know, and they don't know who to ask and where to get the guidance from and all that. So it's phenomenal. True. Yeah. So Sudarshan Avara, with your permission, I would like to just say that this movie captured attention from the first frame, right from where it says Victory Chariot Productions. That is where I think, Raj Shelam's music kicks in and that pace is set. And then you're set. There is no time to blink. There is no time to, kind of dull moment. There is no lacks in any of the pacing of the movie. So let's start with that. Raj Shalem or anyone, if you can turn on your video. We'll probably put the spotlight on you now because we want to understand about Sudarshan through you first, and maybe then Raj or he can speak. Background music ಅನ್ನೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರ. Multiple opportunities you might have had to use, maybe stock audio, stock footages and all those things, but you probably went around getting it composed. How important was that for you? Why did you do that? And how did Raj come into the picture, and how did this come about? So Raj is, first let me start with, Raj is very talented. He can play any instrument. Yeah. So you give to him, he can hustle and ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವರು ಅದೇ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಲೈಕ್ ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ One thing, sorry to interrupt. One thing we didn't connect these dots. Sudarshan, Nanu, Raju, we're all from Bellary. So Hampi Victory Chariot. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ just I wanted to add that point. Yeah. So he's based out of Bellary, India. So I was ಅದೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಕುತ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ನನಗೇನು ವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಕು, ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್. Again, now everything is done in like computer, like you have the tools. Play ಮಾಡೋದು ಅದು, see that's where differentiates, right? ಎಲ್ಲ plugins ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ you can get it. But ಅವ್ರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He can play lot of instruments. ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನುಡಿಸಿ, ಓಕೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್, ಐ ಯೂಶಲಿ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಥರನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಗ ಆ ಥರ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಈ ಸೀನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಆರ್ ಟೆಂಪೋ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ದ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ಅವರು ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೀ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. It's like 5 a.m. right for him, like 4:30, 5 a.m. for him. So should be close to 6 a.m. now for him.
Oh yeah, so he's India ಅಲ್ಲ? yeah. Yeah, okay, very good. But wish we had him to share his insights about how Oh, this. he's saying it's asking for meeting ID. So Okay. yeah, please let's continue probably with John, and then I'll work with him. No problem, no problem. So, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ತಗೋಣ, ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಗ್ಯಾವಿನ್ ಮತ್ತೆ ರಾಮ್ ಅವರು, ನಾನು ಸುದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸೀನ್ within the first maybe 30 seconds, the same shot is shot from so many different angles. ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಬೀಚಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೇನೆ ಅಷ್ಟು ಎಂಫಸೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇದು ಇದು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಫಸೈಸ್ಡ್ ಆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್, ದೆರ್ ಇಸ್ a stationary drone shot, there is a moving drone shot. I mean, in the first 30 to 45 seconds, all this is there. And it kind of sets the pace of what to expect from the movie and the movie makers also from a quality perspective. So, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, can you please share a few thoughts as to how those drone shots, why, and how this all came about? ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿ ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲವರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಯೂರ್. Yeah. ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಅಂಡ್ US ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರಾಗ. ಅಂಡ್ ಡ್ರೋನ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಮೇಬಿ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 7-8 years. 8 years ಅಲ್ಲಿ anyone Right. can purchase drone and it gives you bird eye. It's very easy Right. to get access ಅಲ್ವಾ. ಸೊ Right. ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 20-22 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮೂವೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಈ ಸೀನ್ ಈ ತರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಯೂರ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಲಿವೇಟ್ ದ ಸೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವಾ. Right. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಡ್ ಲಕಿಲಿ ವಿ ಆಲ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಅದು ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ವೆಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಿ ನ್ಯೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದ್ರು ಇಟ್ ವುಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. Right. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಬೀಚ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಡೇ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಅಂಡ್ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ವಜ್ರ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ವಜ್ರದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವಿ ಸಿ ಎ ರೈನ್ಬೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. Right. ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ತರ. ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. Definitely. And you'll have to wait for the nature to help also sometimes. You can wait Yeah. for days for that. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸುದರ್ಶನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಚಂದ್ರನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೂರ್ಯದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ವೈ ನಾಟ್ ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಲ್ವೆಸ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 o'clock ಎದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ KT ಇಂದ ಆ ಕಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗ್ಯಾಲ್ವೆಸ್ಟನ್. ಸೊ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಆತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಆ ಕಿಚ್ಚು, ಆ ಚಟ ಅದಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ. ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂಥರ ಹಠಾನೇ ಇರ್ಬೇಕದು. ಇಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಾನಾಗ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೇನಾದ್ರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವತ್ತು ಹೇಗ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತಂದು. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಸು ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬೀಚಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ನಿರ್ಜನ ಬೀಚ್. ಸೊ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್. ಅವ್ರು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಆಕ್ಟರ್ ಪಾಪ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಓಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೀಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಓಡೋದು ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಇವಾಗ. ಸೊ so he's taking part or just concluded Iron Man participation. So fantastic. We had him on the call as well. But now I see Raj Shalem. He's back on video. Before we go to Raj, ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. TKSSF ನಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ TKSSF ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. Welcome to Rock and Grill, where we feature authentic Indian cuisine. Immerse yourself in the abundance of aromas, spices, and flavors. Our culinary experts have a passion for designing memorable feasts and are committed to featuring only fresh, healthy, and whole foods.
Take a culinary trip through India and experience an array of appetizing, delectable, and delicious dishes. Visit us today at rockandgrillusa.com to learn more and to book your next event. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಾವು ರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ರಾಜ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರೇ, ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ರಾಜ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಾದರ್. ಸೊ ರಾಜ್ ಅವರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಫ್ರಮ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಚಾರಿಯಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಂದಾಗಿಂದಾನು ಆ ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಸುದರ್ಶನ್ ಅವ್ರದ್ದು? ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂತ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ತಲೆ ತಿಂದ್ರು, ಇದು ಹೇಗೆ ಆಚೆ ಬಂತು? Yes, sir. Thank you for inviting me. I think you're able to hear my audio, right, sir? ಎಸ್, Yes, Raj. ಇಫ್ ಯು could please tilt the But camera slightly upwards because your head is getting chopped off. Early morning. actually, ಅಡ್ಡ ತಿರ್ಸಿದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I think this is better. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ Yeah. ಹೇಳಿ. Yes, sir. So our sir was very particular about everything. Sudarshan sir ಅವರು. So first we composed that Vajra theme, sir. ಸೊ ಆ ಥೀಮ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಾಮನಾಥ್ ಸರ್, ನಮ್ದು ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್, ಚಂದನ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಎಡಿಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಮೇಕ್, ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಯ್ದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ, ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಥೀಮ್, ಸಖತ್ ಬಂತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಮೀ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಂತ್ಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸರ್. ದ ವೇ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲಿಮ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಥೀಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ದ ಸರ್. ಆ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅದು ಒಂದು ಮಿಥಾಲಜಿಕಲ್ ಥೀಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ವಿ ಟ್ರೈಡ್ ದ ವೈಲಿನ್ ಬಿಟ್ ವಿತ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಸಿಂತ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಿಮ್. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂತ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವೈಲಿನ್ ಬರೋ ತರ. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಬಂದು. ಸೊ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಫನ್ನಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಸರ್ ಇದೀರಾ? ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಥೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಾಚ್ಡ್ ವಜ್ರಾ ಅಬೌಟ್ 2 weeks ago ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಥೀಮ್ ಹಂಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಪ್ಪ ಇದನ್ನ, ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂವೀಸ್, ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಆನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ವೆನ್ ಐ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಇದು ಅಂತ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ವಯಲಿನ್, ಸಾರಂಗಿ ಟೈಪ್, ನಾಟ್ ಫ್ಲೂಟ್, ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಝೀರೋ ಡನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಗ್. And as you brought out, Raj, there is a love angle, there is a short fight,
and then there is the whole theme of Vajra. So, and it has all come together very nicely. So you don't see these as different bits that have been, stitched together forcefully. So it all seems like one continuous flow, and it doesn't, one doesn't stick out like a sore thumb versus the other. Yeah. So it has all been very well done. Kudos to you. I think it's very encouraging to see that somebody from here will coordinate with a music director in India and really get this level of output. So very very happy to know that. Thank Uh, you. the next segment I want to talk about is just on the title and what we see on everybody's screen, the photo of the Vajra itself. Um, it is very unique. I think, Sudarshan, you might agree that ಈ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಯುನೀಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓ ದೇರ್ ಯು ಗೋ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಒಂಥರ ಮಿಥಾಲಜಿಕಲ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ more than after your movie, I don't know which other movie in this TKSFF 2.0 occupies that unique spot. So ಈ ಜಾನ್ರಾ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕತೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ರಾಜ್, ಸಿ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. ಹ್ಯಾಪಿ. And coming back to genre, right? That's a again good question. So I think it gels with both as a personality. For my like non yet note, like I see comedy, I see everything, except probably horror. Uh, uh, but probably I'm more philosophically inclined. Like, what is the purpose of life? I keep thinking like probably from my 16th year, like so that kind of uh, I don't know, not to sound too spiritual, but it's more of anything which probably I want to do. I want to probably have some kind of element of whether you want to call God or unknown power. So there is something beyond just being human. So other than the aspect too. So it's more of a personal thing. But I enjoy every movie personally. But when I want to make something, like why should an audience see this movie? Like what will they get out of it? One is I usually don't want to preach anything. So it's more of get something like that excitement, or okay, yeah, I watched something which made me think or had a good experience. So ಅದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು 20 ಆಗಲಿ, ಒಂದು 2 hours ಆಗಲಿ, 3 hours ಆಗಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, engagement, like make sure audience are engaged and forget about whatever other things they might have in life. So that is a goal. And coming to this genre, again, it is like science fiction. uh, we had like multiple things. I had like a story for child, so there are different uh, scripts I had in mind. So I have a full length kind of a picture or a script for this. So how can I make sure I do it in 20 minutes? The one main reason ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾನು 20 ನಿಮಿಷ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಬಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವೆನ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕಾಲ್, ನಾನು 20 ನಿಮಿಷ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವಿನ್. ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಟು 2 hours. 20 ನಿಮಿಷನೇ ಇಫ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಎಂಗೇಜ್, ದೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ನ ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಜಾನರ್, ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಮೀ ಅಂಡ್ ರಾಮ್ discuss day in and day out. Yeah, so that was the kind of thought process behind, to make sure audience are engaged. And I think I saw probably none of the movies in that science fiction genre, in TKSFF particularly, and also in general, probably Kannada industry has very less compared to other genres. There are, I wouldn't say that, but yeah. Okay, very good to know, and good to know the spiritual intent, because I think your previous association of Nahijnanena Sarasham, that is also what something Sri Krishna says in the Bhagavad Gita, and even your theme and the entire movie just is also reflective of, hey, you do your karma, right? So karmanyavadikaraste ma phaleshu kadachana, you do your karma and you do your good deeds, you will be supported by forces unknown with other things that you would rather be doing too.
right? So I think that undercurrent is very well portrayed. And I agree again that this genre is probably Vajra is occupying a unique spot in this particular genre. Props to you for zeroing down on that. Yeah, title ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿ ಮರ್ತದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ. Title, this actually is called Vajra in Buddhism, and Rigveda also it is there. I see. So meditation ge, so definitely it's a fictional story. So I kind of use this, and then yeah. ಇನ್ನೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಆ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಐ ಮೀನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೂಗಲ್ ಇಟ್ ಔಟ್. Very Yeah. good to know that there are layers of definition and purpose that you have brought to life. So that's very good to know. So, Yeah. from genre, we'll come to you, John. So we wanted to talk about your role, and as Sudarshan shared earlier, you are a recruit from the Actors Institute, and I would like to share that the first time I saw you on screen, your screen presence was fantastic. You really portrayed the project manager. You didn't need any introduction. You had that commanding tone, and you were setting expectations. And the way you said, the proposal needs to be submitted before the deadline, just that word before, and the way you said it just told me that, okay, this is not your first time. You are a trained actor, and you really have a great talent at bringing this to life. And the second example where that kind of got cemented, that my opinion was that when you uh, raised your left fist before declaring a win or before rejoicing, but then the other person on the phone wasn't able to tell that you're actually very thrilled about it. But then the silent punching up of fist, fantastic. I think those were little nuances that just told me that, okay, you're definitely a virtuoso in this field. So, how was your experience overall, John, from get-go, from getting recruited onto this project to what you understand of it, and going through the movie making process? How was your experience? It was very fun, and I appreciate that Krishna. It was very fun and stimulating. So what you saw come out, a lot of that was coming from Sudar, Okay. and where it took a minute, but he kept a very good. The atmosphere was very professional, but also very conducive to being able to allow the creative process to happen. So I came in there, I felt good about how I was going to play it, and then when we started doing it, Sudar had a way of kind of pulling up just a little bit more out to get it exactly where it needed to be, and that made it more fun. So throughout the process, that was another thing. He was very, very patient, always kept a good attitude, which allowed me to relax. And I think a lot of us, I don't want to speak on behalf of everybody, but I think we all were able to kind of relax and allow it to happen. And I think when doing that, to kind of bring the whole point home, I felt very compatible working with him and then working on this project, because I feel like anytime that we've got the camera going, we've got everything set up, so much energy and effort goes into that. And the more we can just, even if they're not good takes, even if we think these things are throwaways, the more we can provide and get, I feel like the more that they've got to work with, which is going to come out with just an even better project. Right, excellent. And this whole process of learning, have you worked with like Indian movie makers before on Indian films? No, this is a first. Okay, excellent, excellent. So, would you like to share some more of your experience as to the dichotomy, between Indian movie making and the ones that you've been used to? And also, did you pick up any Kannada along the way? Oh, of course, I got a ton of good karma. Okay, very Great good. karma. I would say a big part of the difference is just the way that things are presented. In what we were doing, it's easy for me because a lot of my role, yes, and I appreciate the compliments you were saying with my training and all that, but it wasn't too far off for me to be able to pull that part of my personality out. And so with this, I think some of the differences are I can be very straightforward, and I don't have to have very elaborate dialogue. I can just be kind of myself as an actor and really get to what needs to be said, and it allows the story to continue to move. Yes, absolutely. And that is, that is the virtue of the role where, it kind of demands a certain command over the room, over the people, and then you would need to keep everything flat so that it's not, you're not too emotional and you're not discouraging either. So I think that has come out really well.
Sudarshan, and thank you, John, for sharing this experience. Sudarshan, and next, what I would want to talk about is, overall, when you look at the movie, maybe except giving an indication of a timeline of 4 weeks later somewhere, you have not given anything in terms of spoon feeding to the audience. So you have not said this is this, that is that, and exposition is also not very detailed. There is no elementary level education that you're giving to the audience as to what might be happening, no call outs and all that. So you're expecting the audience to have a certain level of intelligence and have a certain level of grasping capability as to piecing this together, piecing all of the movie together in their mind. And that's a bold thing to do. So you would have movie makers that would probably piecemeal it so much that it just, yeah, I know it is pretty straightforward, but you have not done that. So ನೀವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆ ನಿರ್ಧಾರನ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಗೆ, ಅಂಡ್ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಯಾ, ಖಂಡಿತ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಜಾನ್ ಅಂಡ್ ರವಿ ಅಂಡ್ ರೋಹಿತ್, ದೀಸ್ ತ್ರೀ ವರ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕ್, ಲೈಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಾನ್ ಅಂಡ್ ರವಿ, the person who played didn't take shots, so like dialogues were pretty good. So it shows that I don't think either of them do full time. Talent shows. So yeah, thanks for all the things. Thank Uh, you. yeah, sorry for the. I'll come back to your question now. So actually, the couple of points were good. ಒಂದು, ನಾನು ಫುಲ್ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋ ಕಥೆ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಯ್ತಲ್ಲ 20 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಂಟೇಜ್, ಅದು ಮಧ್ಯ ಮಾಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ 4 ಜನದ್ದು. ಸೊ Yes. ಔಟ್ ಆಫ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ನಾನು ಮಾಂಟೇಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಸಿನಿಮಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಹೋಗೋ, ಲೈಕ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 4. ಅದು Vertical columns. Yeah. ಹೌದು. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗೆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಲಿ, ಸೊ ಅದು ನೆಸೆಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. So that was a kind of a screenplay challenge, and I think it worked out well. And ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದು, ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಾಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮೇ ಬಿ ಸಮನ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್, ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ನೋಡಿದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಸೊ ಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಸೀನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಜ್ಜ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಫೈನಲೈಸ್ಡ್, ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ 1 ವೀಕಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್. And I would like to kind of challenge, as I said, and I think a lot of people are smart. Everyone got it. ನಾನು ಯಾರು ಇದು ಏನು ತೆಗೆದಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, sometimes we have that kind of, okay, let me make sure everyone understands. Yeah. Believe me, I think a lot of people get it. They're like, they want that also. So yeah. Yeah, and I always like people who expect the audience to have that level of intelligence. Even for, I mean, you have many other movie makers that do not give any timeline, that do not give any location, they do not show any time lapse. It's just like, I mean, you see it unfold and you stitch it in your mind. So you don't have to be explicit about, hey, this is happening in this day, and then 24 hours later that happens. No, there is no exposition required. So I really like directors and movie makers that assume that you will get this, right? So I really like that, and this movie just delivered to that expectation, so to speak. Yeah. So ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು like when you read a book, right, you might understand in a different way. You might think of, like, if there's a table, like there's a give example, right? There's a table, the room is lit like this. Every person's imagination is different. ಅದೇ ತರ how people interpret, even if you leave some pieces out, it's okay if they understand what I might have a different intention. Audience ಬೇರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, it's okay, because they are creating, as long as it is completing the. Get connected. So yeah, excellent.
Very good. Very happy to know. I think we are on time for our second break, and then we'll come back and talk more. So, ಮತ್ತೆ TKSFF ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಮೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. Let's go for a short break now. ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡೋಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಬಿಡಿ. ಅದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪಾಪ ಸಾಲ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ವರ್ಷ 0% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 10 ವರ್ಷ ನೀವೇನು ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಸಹ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 10 ಪಟ್ಟು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವರೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. All right, welcome back once again. We're in the last segment of Vajra movie, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮಾತುಕತೆ, ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಚಂದನ್ ಅವರು ಎಡಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನನಗೆ. ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಸುದರ್ಶನ್, ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದನ್, ನೀವು ಈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ videos that you have of one incident happening, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ವಿಡಿಯೋ ವೇರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ಸುದರ್ಶನ್, 3 ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಆಗೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅದು, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಅ 17-minute ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಂದನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. Yeah, editing is, I feel, one of the toughest. Again, what Amma's ಸ್ವಲ್ಪ experience ಇತ್ತು where we struggled editing and then dubbing. It was again there is a steep learning curve. I'll give a lot of credit to Ram there because I had to travel for some other reasons. Ram definitely, again, because he knew the story, ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಂದನ್ಗೆ. Again, Chandan is also he takes ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಡಿಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಚ್ಯೂ ಈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಈ ನೀಡ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 2-3 ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ. ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮಗಂದ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈಸ್ ನೈಜ್ಞಾನ ಸದೃಶಂಗೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ನಾವೇ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆಯೋದು, ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬೆಟರ್, ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ
again, it's all experience. There is no creative aspect is never ending. So yeah. ರಾಮ್, ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಎಡಿಟಿಂಗು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ಟೇನೆ ಬಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ಗೆ. ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುದರ್ಶನ್, ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಸುದರ್ಶನ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುದರ್ಶನ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಚಂದನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ವಿ ನೋ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಶಾಟ್ ಯಾವ್ದಾಗ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೈಜ್ಞಾನಿನ ಸದೃಶ ಮೂವಿ. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ 10,000 ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫುಟೇಜ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ವೆನ್ ಐ ಎಡಿಟೆಡ್ ಐ ಎಡಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ 6-7 months, ಅರೌಂಡ್ 3 hours 45 minutes ಫುಟೇಜ್ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಐ ಸ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ನುವಾನ್ಸಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಕಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಐ ಗಿವ್ ದಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಸುದರ್ಶನ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಚ್ಚಿ ತಿನ್ಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. I want to be over explanative and want to make sure what I thought whether it reached to audience or not ಅಂತಂದು. ಸೊ ಯಾ, ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸುದರ್ಶನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ವಾಟ್ ಸುದರ್ಶನ್ ವಾಂಟೆಡ್. Ali, I mean, yeah, as a director, when I onboarded, I accepted, though there is a director in me. For this, Sudarshan is director. So I want to see his vision. ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಐ ಅಲೈನ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಚಂದನ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವಿ ಮೇಡ್ ಶ್ಯೂರ್ ಚಂದನ್ ಹ್ಯಾಸ್ he comes with his experience and skills. ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಆಸ್ ಅ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್, ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿದೀವಿ ಅಂತಂದು. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅವರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ and then it takes its own shape. So that I thoroughly believe the movie has got its soul. So it will take what it needs. Very Since good. from beginning, from the story. Yes, that's exactly. ನಿಮ್ದು ಮೂವಿಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈರ್ಡ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಚಂದನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯು ಕುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈರ್ಡ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? Yeah, true. That way, yeah, is a better professional. That's true. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇವಾಗ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಡೋಬಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ FCPನೂ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಫೈನಲ್ ಕಟ್ ಪ್ರೋ, ಬಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅಡೋಬಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಡೋಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ರಾಮ್ VFX ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ Basic VFX ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಅ Yeah. ಟೂಲ್. And Chandan, I think he used Da Vinci. I think not Avid use ಮಾಡಿದ್ರು. Da Vinci use ಮಾಡಿದ್ರು. Chandan used for editing. We used for effects. We used After Effects. Yeah. But Chandan used Da Vinci. Da Vinci, yeah. So ಇದು tools, like again you can use Adobe Premiere or Da Vinci, Avid Liquid Pro, Final Cut Pro, FCP is there. Yeah. ಇಲ್ಲ, Lot of options. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ವಜ್ರ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಲೈಫ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಐ ಲೆವೆಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಜ್ರ. And it's not easy. I mean, even in mainstream movies, when there is a special effect object, to make it track very well, like with about 95% accuracy with the eye movement, it is not easy. So I saw this with very careful observation, and it has come out really well. You know, the movement of the eye, wherever the eye is tilting, and you know, would you like to share about how you got it so right, and how Sudarshan was eventually impressed with the end product? ಇಲ್ಲ, I mean, as a technician, ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, I mean, still there are ಸ್ವಲ್ಪ corrections definitely needed. Sure. But again, once you have now Naignan and Sudarshan, I'm more interested in CJ and all, always way beginning. Again, movie ಆ ತರ interesting ಇತ್ತು ಅವಾಗಿಂದ, I'm much interested in CGI. ಸೊ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we take care, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಐಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, we try to move the object there and we try to match it there. Right. ಅಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ನಾವು ಆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದು. ಅದನ್ನ ಮೇ ಬಿ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಮೇ ಬಿ 80-85% ಬಂದಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ 100% ಆಲ್ಸೋ. ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ ಹರೀಸ್ ಅಸ್. ಈಗ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾರ್ಶ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. So only we can't, you need to give time. That always trade off between time, money and the movie making process ali. And we tried our best. Definitely we tried our best. We took all the
Yeah, we took all the empty plates. So a lot of footage which we have in green screen, I completely scrubbed because it didn't come out well. See. So yeah, just we used whatever the reasonable shots which convey because you can have more shots. It will say that kind of stick at a like a sore throat ತರ. This is like ಇದು ಸರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. So ಪಾಪ Ram, whatever he did, I mean, if we had time, we can still make it better. That is there. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. CGI, story, anything, movie making. If you have that complaint will always be there. If you had more time, more resources, we could have done much better. ಅನ್ನೋದೊಂದು complaint ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Mondo, and then you will always discover a new tool or a new software to do this in a better way. Given like a few weeks of time, things keep changing. So, True. but the way it has come out, does it um, have the audience feeling that it could have been done better? No. I mean, if you are very keenly observing that, okay, illonchurena agide, okay, if you want to critique it, you can, but then has it failed to serve the purpose? Absolutely not. I think it's come out really well and really smooth as well. And that was really well done because Thank you. it's again, as I said, it's a core aspect of the movie, right? So you need that for showing the power, showing that this is not an ordinary object and stuff like that. So it's come out well. No, thanks for the feedback. Yeah. Absolutely, absolutely. So, Sudarshan, I mean, we don't have Rohit and Shivani on the meeting here, but I would like for you to speak about them because they are the main characters. Rohit, especially so, he has donned multiple different characters, if you will, of his own person. So, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ. I mean, he plays a meteorologist and he's also like outgoing, and then he's the home guy, and all these things. Um, ಅವ್ರದ್ದು ಅವರಿಬ್ರದ್ದು ಜೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್? So Rohit, we found, I didn't know him earlier. ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. Instagram. Thanks to Ram, we were like searching and then, okay, suit ಆಗ್ತಾನಂತ. Immediately he was onboarded. He was like readily accept ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವರು. ಅವರು ಅರಿಜೋನಾಯಿಂದ, ಸೊ ಅವರು ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಇಂದಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರು ಫ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. And Shivani was also onboarded, and she is wife of, actually they're both husband and wife. In So real, yeah. Again, Rohit the main role, and also Shivani, both of them were very cooperative. Especially Rohit, he did a lot of, especially in the beach shot, like we went ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, and then we had to run around. By 10 we are done. So imagine so many shots. The opening and the climax were taken during like 4-hour period. Wow. So Action episode he did really nice. Action episode ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And then the other person also, who is actually supposed to be a gaffer, ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. So again, coming back to Rohit and Shivani, so they're really cooperative, but again they're not really into movies, but again they kind of suited the role. So thanks to them. And one big challenge was they didn't know Kannada. I see. I don't know if you realize that. No. I dubbed for Rohit. I don't know if you realize that. Yeah, So that's a big win. Because you're noticing everything. Yeah. I dubbed for Rohit, and Raj's wife dubbed for Shivani. I see. So dubbing was a challenge. Like John, Natasha, everyone had to give their bits later, like Yeah. whatever missing pieces. So we did re-recording. So it was not like we had like Marla, but again, it was lack of our preparedness, I would say, than Marla's thing. So it was, but again, things sound ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ try ಮಾಡಿದ್ವಿ, but it didn't work. I mean, yeah. Oh, it is a big challenge. Sync sound is not at all easy. Very good. Good to know. True. Yeah, good to know how they were recruited and how they delivered. And ನಿಮ್ದೇ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. Now, obviously, post-mortem, it's like, oh, ಹೌದಲ್ಲ, ಇವ್ರದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. No, it's a win for me, because if you couldn't catch that, it's good. Yeah, good. And there is one small segment in the movie where I think the voice on the phone, the character that plays Rohit's friend, on the phone, he says, ಎರಡು ಹಡಗಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಎರಡು ಹಡಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. I think that is the only point that you are telling the audience that, okay, it is impossible, which means that there is only one thing that can happen. It has to be supernatural, right? It has to have an element that is
outer, not from this world. So that is very well done. Sudarshan ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ scene that you even maybe you thought that it was okay, this is straightforward, but then ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು scene ಯಾವುದು? I don't know why you asked that, but it's a good CJ. I was ತುಂಬಾ I thought ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ. Obviously that apprehension ಇರುತ್ತೆ. Again, being techie, ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು empty plates, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. The first day of the shoot, it didn't go well. Okay. We did it only 3 days, and we did it in like 5-6 locations. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ someone kind of again, this is an experience, probably if it helps for anyone else. I found a audio guy and I paid him. ಅವ್ರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. So he kind of didn't even show up, got the money. Alinda it started like it was a place of Gavin, who is a cinematographer. Papa Auru, he was waiting. It kind of didn't go well, especially first half of the day, like on the first day itself. I was really like, oh, I don't know where it is going. But then things kind of fell in place, and the last day when we shot at the beach and when others came in, everything went well. It was a very simple shot, coffee shop, Natasha and Rohit. Half day we lost it because of the audio guy didn't show up, and there were other people who were like kind of it was not our own place, so it was kind of a common area in the in an apartment building. So yeah, that was more challenging in terms of not because of the scene. Logistics didn't work out for us. So Got it. And that must have been pretty disheartening, right off the bat to get into this saying, hey, ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. So overcoming that. Speaking of which, overcoming challenges, Ram ಮತ್ತೆ Sudarshan, probably you can speak for the other person. Movie making anta ಹೊರಟಾಗ the family plays a very important role, and sacrifices will have to be made by the makers and overcompensated by the family members. So maybe Ram, ನೀವು ಸುದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, and ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, as to behind the heroes behind the scenes, right, or the heroines behind the scenes, so to speak. ಅವರ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅಂಡ್ ಇದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಬೋತ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ people will be enthusiastic in movie making, right? And they will think that iPhone ಇದೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೀಸನಬಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಡಿಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೂ ಇರಬೇಕು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಚ್ ಔಟ್ಸು ಇರಬೇಕು. ನೋಡಪ್ಪ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋರ್ಗೋ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಕರೆದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿತೌಟ್ ದೆಮ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಬಹಳ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಲೈನ್. ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾಕಷ್ಟು ಹುಚ್ಚು ಅನ್ನೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯಾ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ, ನಮ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಂಡ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು 50% ಪುಣ್ಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿನಯಲ್ ಇಟ್. ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 50% ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನೋ, ವಿತೌಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. So without that, because they are the one go through all the hardship, no denial in that. ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹುಚ್ಚಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದು. Exactly. So ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ್ ವೈಫ್ ತುಂಬಾ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸುದರ್ಶನ್ ವೈಫ್ ರೇಣುಕಾ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದು, ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ಅದ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೌ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ರೇಣುಕಾ. ವೈ ನಾಟ್? ಎಸ್, ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅವರು. ಯಾ, ಸುದರ್ಶನ್, ಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. yeah, it's a that's what, like, when I'll go back to the like 10 years back when I wanted to whether choose between marriage or this, like, so I did, because she actually liked my short film when I did that water sedge.
So that was the reason. So, but again, life has its own, it takes its own course. Adu, yeah, she's definitely been supportive. Uh, Apart from Duddu support, a lot of time ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ like when you have family, kids and everything. So yeah, I'll definitely give a lot of credit to my wife and like who happens to be the producer. Again, because you are testing the waters, right? ಒಂದ್ಸರಿ you establish ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಅಂಡ್ ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯಾ, ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ದಿವ್ಯಾ. ಜಾಹ್ನವಿ ಆಲ್ಸೋ who is Ram's daughter kind of acted in the small role. Uh, so yeah, Divya has gone through a lot of things. So definitely she is also very supportive. She understands Ram's passion. Uh, Again, it's a balance. Uh, so definitely we give each other, like we give credit to our families, respective families. Without them, it wouldn't have been like possible. So yeah. Very good. Good to know. And I think speaking of family, ನಿಮ್ಮ ಮಗಾನು ಅಷ್ಟೇ, probably the end credits song he has written and sung, Yeah. which is also revealing to a certain extent as to what Vajra is. So ಒಂಥರ last frame screen blackout ಆಗೋವರೆಗೂ there is some information for the audience. So Yeah. the way it has Even been. ಅದು ಬರ್ದಿರೋದು ಸುದರ್ಶನ್ ಬರ್ದಿರೋದು, ಲಿರಿಕ್ ರೈಟರ್, he wrote that song. Okay, very good. Yeah, nice. So adunu ashte, I mean, what was I trying to say is that from Victory Chariot Productions till the time the screen blacks out, there is something for the audience, either a pace setting or information that is being shared. So ಕೊನೆಗೆ ಆ ಹಾಡ್ದು ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ that this is relevant and these things will gel well and the audience will still be watching and understanding more as to how the movie has unfolded. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಅದು ಪೀಕಿ ಬ್ಲೈಂಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ವೇರ್ ದ ಕಿಡ್. ಅದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಇಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಎಂಡಿಂಗ್, ವೈ ಟು ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆನ್ ಐ ಸಿ ಎ ಮೂವಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೋತ್ ಲೈಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮಗು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮಗು ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಮೀನ್ ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಗೇನ್ ರಾಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೆಫರೆನ್ಸು, ಇದು ನಾನು ಬರಿತೀನಿ, ಈ ಥರ ಬೇಕು ಟ್ಯೂನ್ ಅಂದಾಗ ಅವ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಳಿಸ್ದ. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸಂಗ್ ಬೆಟರ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಬಟ್ ಯಾ, ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ end with whatever the ending, it kind of gels with the ending. Yeah. Very good, very good. And I have multiple different questions and multiple places where we can double click and just say ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು, ಇದು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗಾದ್ರಿ, ಇದು ಹಂಗಲ್ವಾ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಇದು ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೌ ಇಸ್ what's next for Ram, for Sudarshan plus Ram. What are your next projects, thoughts, yojane ellanu? Oh, I'll start it. I mean, I'll take this opportunity because ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 69 ನಾವು ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೂಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. Wonderful. Yeah, and Sudarshan, full length feature ಇದು. This is a full length it's a feature film. It's a feature film. Okay. Definitely, in fact, ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಮನೇಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ವೆಲ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ TKSFF ಸಪೋರ್ಟ್ ದೇರ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಾಂಚ್ ಅವರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಆನ್ ದ ಇವೆಂಟ್. ನಾಳೆ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ I'll try to seek help from them, and we wanna show that. I mean, we are prodigies of TKSFF. So, and that's a nice occasion. I mean, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, and we are working on our trailer now. So our trailer now we wanna Promote, show yeah. it there. Definitely. Why not? Very excited. Very excited. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ Yeah, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ Again, ಅದು it's kind of an experimental movie. It'll very very interesting movie. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದು again trailer will definitely be helpful. So Krishna ಅವರೇ, I think you'll be definitely interested in that. I can't wait to see. And yeah, we don't know. I mean, we don't want to reveal many things, but ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ದಾಗೆ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಸುದರ್ಶನ್. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ.
everyone liked the script. ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ everyone liked, but ಎಂತರ ಮಿಕ್ಕಿದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೀಸಾ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗದಂಗೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ ದ ರೋಲ್. Okay. So yeah, but it has come really nice. Very good, very good. That would be our next project. So we're gonna release it very soon. Okay. ಅಂದ್ರೆ ಸುದರ್ಶನ್ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು Yeah. Okay. Yeah, I mean he's directing and acting and everything. It's a experimental movie but mainstream still. Yeah, that is Neat. we are full length feature. Adadmele I want to get into again next year. We'll see. I want to give it one shot at one feature length. We'll see. It can be multilingual or ತುಂಬಾ ಕತೆ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್, ನಾನು ಸುದರ್ಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 3-4 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವಿಬ್ರು. ಬಿಫೋರ್ 69 ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ 2 other script. Vajra is one script and then one more script ನಾವು ಅದನ್ನ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. Nice. ಅದಾಗಿನ್ ಬಜೆಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಔಟ್. ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅದೇ ಅಂತೀರ, ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈಗ ನಾವು ಮೂವಿ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, but we are yet to crack how to get the returns on that. Got So once we crack that, since we started from scratch and we are learning this one, adu crack aitadre you can expect, I mean, somewhere I look at some big production houses tara now we are trying to set it up. ಖಂಡಿತ. Paramba aitu, Rishabh Shetty aitu, these are all very inspiration for us. They started from zero and they built an empire today. Exactly. No godfathers, nothing. Just pure talent. Exactly. Yeah. Connect with fundamental stories and present them to the audience ಅಷ್ಟೇ. Yeah. I mean, who would have expected ಕಾಂತಾರ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಚಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಂತ. Kantara, it was Hambale, very nice production. I mean, they are investing huge in promoting Kannada movie, which is really great. Someday we want to associate with them as well. Correct. No doubt. And we are looking for connections. And TKSFF, it's helping us a lot. Very good. Very happy. That is where we look up to, like Rishabh Shetty or Paramba Studios. In ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ PRK ಆಗ್ಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿರೋರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Okay. Yes, absolutely. And wish you great success with doing that. Thank you. Not just for 69, but also beyond. And ನಿಮ್ಮ ವಜ್ರ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿ, and audience will definitely make it very successful. I'm wishing and praying for that. Thank you so much once again for spending over an hour with TKSFF. It was nice talking to you, Krishna. And Vajra itself has, we are planning Vajra script ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Okay, good. And 69 years Sudarshan, he's always been with me. I mean, we together we are doing the project. Whether it is Amma, whether it is Vajra, whether it is 69, whether it is Nahignanena Sudarshan offline ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. On the sets ಮಾಡಿಲ್ಲ, but 69 he was with me. All 10 days we worked together and we did the project. Very good. Very nice to know. And ಈ ತರ ಈ ಜೋಡಿ and ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಫರ್ದರ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕನ್ಸ್ನ. ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ TKSFF, ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಝೂಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಬಿನ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಗೆಟ್ ಗೋ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಧೀರ್ ಆನ್ ದ ಕಾಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ event to be conducted flawlessly. John, once again, thanks to you for joining us. And you probably wouldn't have followed the entire conversation, but I hope you get the gist. And thank you once again for your role and your contribution to the movie. Hope you get much more experiences like this through the same gentleman, or way beyond also. So everybody, Sudarshan, Ram, thank you so much once again for spending the time with us, and wish you great success. Thanks, Krishna. Thank you, TKSFF. Thank you, Krishna. Thank you.